isa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesia ni na ukethia utindi ata ni wachumwa wa matuku 18 mwaini wa kenda mwakani wa ngilili na miongweli na ili nienda kuthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo baliliselilika mwendoni saa umwe na nusu ya mawio halani masama Afrika ya umiloni wasua ni uthocha tukwatianie ngumanyithie Mauvoo ala twakumbatia mesani yitu ya Vilingi wa Mauvoo nini nena twambe kuona kati wa Mauvoo ala tumanengete uito kiwioni cha umonde. Tukumbanisye ni vamwe na Musumbi William Ruto kuthi Uingereza kubika mathikoni ma Queen Elizabeth II. Bunge ya Kitui kuthwa isa kwa spika wa katatu ukite. Francis Mwangangi kuweta kana ilobia sia serikali sia mutiuko nisailite kuongelangwa. Na yoni ngaliko yiva mbungeni sieli yena utalo ula mwingi wa ayumbe ni kilungu ikumbi ya siasa. Vilingi wa Mauvoo. Musesi atuatianie dhini wa Facebook ni Mutongo TV Sharondida edhiwa aitwalulila Mauvoo kwanzia ya meko wa Faith MAKENZI wa Mutunga nina udhocha tuendanie imwengu manyithie Mauvoo ayakumayu nginya muthia. Musumbi William Ruto ni uma baadhi ya Kenya kiokoni cha umundi kuthi cha dhini cha kumumasya Queen Elizabeth II kuatiania na Buckingham Palace. Queen unatiwe ni thayo kwi matuku nyanya ma mai wa kenda edhiwa aithikwa muthenyani wa uni etina wa chathiki Ruto kwatana na angi manthi kibathukanio kuya New York kwa umbano wa miongo monza wa UN General Assembly. Kati wa maundu alama kwithwa mainenani wa umbano nusu ni bamwe na undu wa kwailia kuyana kwa ukwati Mauvoo usesei kwa ilanja maundu ma akisia enendi na kuyana kwa ya lata ya Afrika. Tuende bunge ya kaunti ya Kitui ni aweta kana ni yumbanitie kutwaisya iseso ya kunyuva spika wa mbunge isu itina wa kwithwa kithitu cha memba anyuve mambunge ya kaunti ya Kitui wakatatu chumwani kitu kwambia ainena na andiki Mauvoo clerk wa mbunge ya Kitui Elijah Mutambu ni waweta ni maendeye na kuthuima mautumani alama tumitwe ni alama onanitie wendi wa kukitia mwanya wa spika wala waweta utalo wa ala mo melelia mata mwanya usunu utonya kwambata omuno. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu. Vatalite masama vodhe seso ya kuwasa madhango kwa alama kwenda kukitia kivela cha spika bungeni ya kaunti ya Kitui evingwa une kioko. Andu ikome ni mama minete kuwasa madhango mwa ofisini wa klako wa bunge ya kaunti ya Kitui Elijah Mutambu.
aina na ndiki Mauvoo kila kwa bunge ya kaunti ya Kitui Elijah Mutambuki ya seso ima kathinga une kioko na indi meli ke seso ya kuthoima alama kwithia meanisia kwithwa mayukitia kivila kiusa kwa nino loka hatua wa katatu matuku 21. For those candidates interested in the office of speakership, it will be open all the way up to Monday at 9 when we will be closing the register, so as to allow the shortlisting of the candidates. So far, we have managed to get about 10 candidates. Allow me to say 10 applicants, even not aspirants, and 1 candidate. I'm doing the shortlisting from 9 on Monday all throughout the afternoon. Onewe ovo Elijah waweta wakili ya memba mambunge ino ya kaunti ya Kitui maketha na sikalo simanyasi ya kuyumbanisya kwithwa kithito na kusa kwa speaker balama kakopana na alama kukitia kivila cho speaker na kwithia makomanita nza wa bunge aithingilela eseso ya kuosa mathangu ni vingwa nginya muthenyani wa kwambililia masani makioko. Expect to have a brief with the candidates, all of them. We have invited them for a discussion. It's just a question of a discussion. We want to take their expectations. We want to assure them our transparency and openness in the exercise, how the exercise will be carried out. And assuming that we get a new speaker, we want to do an orientation on the same day. In case the speaker is a new person to the chamber, what is expected of him after he is elected or is sworn in, how is supposed to conduct the rest of the business, because he will be presiding over the rest of the business. We shall be election of the deputy speaker. Elijah waweta ya kujiva speaker kwa kwanzia ya kuona umelu na nimeyumbani itia kwetwa isi na mwia na Kelvin Kinengo na ulani umwa kukitia mwanya uwa speaker bunge ni akaunti ya Kitui na uloha mina kunengo lingelea kukitia mwanya uo nuamenda memba mambunge ya akaunti ya Kitui kutua isi yokunuwa kula mate kuingi wa mondo indi amenda mevetanga na kuolotilo ulame unyuvata speaker ayenda matwe sila na kunyuva ulama kuona ailete kutongwa isi kalosia bunge ya akaunti ya Kitui vandu felungu ya miaka 5 yukite. Mmoja wapo ya wale wanaowania kiti ya speaker ya bunge ya Kitui County, mimi ndio nimekuwa the only candidate ambaye amekuwa cleared kuwania kiti ya speaker wa Kitui County Assembly. Na tunangojea election next week tarehe 21 mwezi wa 9. Ningeomba sana ma-MP waliochaguliwa kitu kimoja, kwamba wasikubali kuambiwa wanafaa kupigia nani kama speaker wao. Wao wenyewe wajichagulie speaker wao, kwa sababu hii bunge ni yao. Wao wanajua chenye wanataka kufanya hapa bungeni. Wachague speaker ambaye atafanya kazi, speaker ambaye ni mmoja wao. Manake speaker yeye hafai kuwa mtu ambaye ni akai kama mmoja wao, anafaa kuwa mmoja wao mwenye atawasaidia kufanya kazi yao vizuri, mwenye atawasaidia kuhakikisha kwamba ile pesa iko hapo kwa ajili ya kazi ya bunge imetumika kwa jinsi inavyopaswa. Delivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Munini wa gavana kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ni wakathi ya muno itambia ya umbano wa magavana na aninimo ula utwaiwe kaunti ya Mombasa balawa weta kana mawalanio maingi ni mekwailia silikali sia mutiuko. Mwangangi eweta kana yu ilobia sia silikali sia mutiuko ikongelekanga mathina on the mandebi sia athukumi no mathini kiwe kwa mituki bate kuselegwa ingi ni waikithi sia enendi maka kaunti ya Masaku kana maminista onde ala meonegwa maudhukumi na nimethwa na wikiku na meoswa kuyana na utuika wo bate kubabatiria kana chendi ayathana kana silikali ya Masaku ni kuthinikia ndebisia athukumi alamate aibe na mwai kana na niwailu methiwe na umisio kabindani ka gavana wa Vinya Ndeti wende na kubangithia uthukuma mwenendi kaunti nino ya Masaku. Boni Motisia ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Yuko ni mwesi kwa tituniene ndenge isio ni bingi vande no ya Kenya ende vata ilovia siya kutua ise mondo kwa thuka nyoka ondine mbingi ni vatonye kama ondo maingi makedwa maikwama kana kuselewa na yuko na uneni wa munini wangavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ve na vata ilovia hii ikaeka uselewa aende na ukatha kila kivikie na unena ni wao mbanoni wa mangavana ulawe iwe kaunti ya Mombasa na uvikie na udhala kwe muthanyani wayo. Mwangangi wetakana mevango mingi ya kaunti yethetwa iselewa kumwana na kuleo vikwe kwa ilovia vevinda ya kutoa isia maundu kauta.
na kiita chuchothe kuselewa kwa misala ya thukumi kaundini kiwa thukanyo yevoeno ya Masaku. Ngiona serikali nene mupea nondo ye commit o yumbeza sia devolution yembwa siselewa mbeza hizo yembwa yoka ite uselewa undo inaselewa bwebinda kwangelekanyo oju county la ya mbe kukwata mbeza ya kwatie mwai watha ndatu ukitothela up to all that period ando mayembwa amayebwa na chuchune kindu kithitwe kina vina muno kundu counties nesi ailete ya hospital ndawa nesi ailete kamaundu maingi ukethia nesi one kamaundu maende kwa nondu wa that commitment ya kwazia mbeza isu yembwa sisela wana neme usiongela na function sila si katika serikali si thitwe si mbeza katika national government pamwe na mbeza isi utumwa katika counties. Vae mwenda musumbi wa nthini wa Kenya Ndagitari William Ruto nake kwithiwa aikia maolanyo makwatia kana kwekithia maundu onthe mavikie na unena niwa umbanoni wa mangavana na moni mate wakana kwikiwa maolanyo Mauvoo. Nenge we mwe kunena nenge ni kweka ningo kulia serikali wa mheshimiwa William Ruto mate commitment isu nondo tembwa tesia esi na simba sitatia mwene nthini ainene utongo wa kaunti ya Masaku munini wa ngavana wetakana maundu onthe mala mavikie kwathana nthini wa vinda utetini mekweaniwa chambe ma minister onthe ala mekwithiwa maisa kwa ni serikali ya kaunti ya Masaku methiwa na withianu na utuika mwingi na kana maikesa utulwa mutende no thukumi wo kumona na nzila sikwatiwa ila mekwithiwa maoloto kana kusakwa. Governor ai vinda yetu imbwa tu campaign anaisie mbwane ngaleko ya wima wamwe manenga mundu la wezi wima mwamwe mundu lo somete weozu mbwana upande wa limota minister wa kisomo no wathanie kana aka mosea mundu mwewo mundu somete chu mundu wese mathina ma ngaleko ko kila ngwazia and mama za kumembe mayetela ministers and qualified and competent nando mesekela membwa mayeka nando mekwelewa devolution yecha nando muno menda kwethu methi amayethi kesia wasia wa mwene ndi wa Masaku ndo mekwase nikana makeke wendi wandu mama Masaku na ti wendi wandu ana kwithiwa athukumi ingi makaundi ya Masaku methitwe na maende na uteta kwithiwa mateive misala yome masvitali wa Kangundo endekethia bethiwa na umesio serikali ya kaunti ya Masaku yende na kwikia mitalatala ya kiuthukumi na kuthenikia kwani ilovia mbingi la kaunti ya Masaku evinanite na utawa ngwe andu maitu membwe na umesio na ngavana waitu na serikali no ibono ndo no inditelikile no inditesa kuiwera tete ya serikali ena thina mwingi thina wa over 3 billion ila siepo katika sieketwa ta pending bills na mathina zuo onthe methitwe ni kwimbwa mbesa serikali ila ndethitwe tunanga mbesa weyu no yumbanite kumukwata mbau ngavana wa kaunti ya Masaku mwandu wa vinyandeti kwanisia ndoto seka na mawala unenganite kaunti ya Masaku na kuthukuma na muamba na umwe kusungia mathina maingi ala mekumbelete mwene nthi kwithia na makwani maingi andu maitu makathukuma matekwibwa cha katatu nondo te wandu waini nitendo mana ni chauki kwikwa na chama gavana ona tangazie no naisia na kana pending bills isusio onthe na mathina ma thukumi maitu onthe ti matakitali ni across athukumi ma Masaku onthe ma county government ya Masaku nite membwa maishugulikilo kwa pamwe kana kila mundu embwe mwiane taileta embwe te pamwe nondo taileta omukwata mbau nikana make sure ni watongozi andu ma Masaku nesa na kila waileta kwika na kila nathanie ni weka ningumwatha kumukwata mbau nondo ouno ugo tethukumite te pamwe na te kwa bagube utona undeliver mandate yake kwa nende ma Masaku ko ningwenda kwasia somwesio na itwa somanesa na ningwona teithie kanesa mutongo TV kuma va kaunti ya Masaku nyenita waboni mutesia itina wa ayumbe kwa bidwa na musakwani ma mwanya kibathukanyo kutwaiwa bungeni sieli ni kana kwa ile uthukumi wa bunge nene na ila ya Senate amwe ma atongoi ala manasa kuitwe ungwa ngwatanio ya Azimio One Kenya nimekuoneka maithamia ngalikoni ila ya Kenya Kwanza na bala amwe methitwe maitulwa muti kwa kwithiwa mataneo ngama na musumbi William Ruto inde yu osake bila meoneka mayenda kuthi ngalikoni ila ya kendini wa kilungu kitu cha ikumbi ya siasa umuthi ni twithwa tuisisi ngaliko sieli na utalo wa ayumbe makila ngaliko Benjamin Mwaka na watumbanisia ingewa
Kau wa ukumba uki namba utongwini wa mbunge katika tuwa mutongoi wa Azimio Raila Odinga na musumbi William Ruto wikwatwa kukwata thayo ingi mithina mivuthi ukite kavindani kasi kalosiambe mbungeni ii ujuvanini wa utongoi wa mbunge na muno mwathani wa ndongoi ya ala aingi mbungeni akati wakwatia huiwe nwasya mangwatanio ya Azimio One Kenya mbewa unyuvani munene kutwaiwa Azimio hii na utalo munene wa ayumbe yana yimwe na miongo 38 ya Kenya Kwanza yatie itina dina ayumbe yana yimwe na miongo 37 ayumbe matesi amani ni 12 siama ingi hitengwa tunioni ila ni NPK na GDDP kila kimweki na muyumbe umwe wiwano wa Azimio wetete vali chama chaile kuthama ngwatanioni miei 6 mbewa kutwaiwa kwa kura na miei 3 itino wa kula kutwaiwa utongoi wa Azimio huitumia kipengeki kwikuna githoi niwo kukuma bungeni akati. We are the largest party in parliament. We therefore deserve to have the majority leader and the majority whip. If you do not bond and become united, you're going to be ruled throughout the life of this parliament. Yet you have got the numbers, the strength to be able to be the rulers. Azimio Oka is legally and legitimately the majority coalition in the National Assembly. This is not a matter for determination by any individual or office. It is simple arithmetic. Ate okuma unyuvani munene watwaiwa na Dr. William Samoei Ruto kutangaswa na kwa vidhiotowe musumbe wa katano utalo nuna vendukie imwe siasiama mbe na itino unyuvani ina indhinu wa Azimio ta KUP, MDG na UDM dina kila nilie na kulika ngwatanioni ya Kenya Kwanza oingi hayumbe 10 yulua onde 12 alama nasa kuiwe matesi amani oyu mengwatanioni ya Kenya Kwanza na kutuma utalo wa ayumbe mwavuleni kuvika mbewa ya naimwe na miongo 8 na Azimio ya tiala na ayumbe ya naimwe na miongo 5 na 5 uneni wa President William Ruto mbumbanoni na ayumbe ma Kenya Kwanza chumwani ke niwendie Azimio kuwasa mwana waonga alikoni olei kwa mugo pate kudhocha masinda no matena wito onavanini. And when I say majority party, it includes those who have started contracting new marriages without a proper divorce. Because legally, until you have a divorce certificate, you cannot go having another marriage. Divide and rule is a very old, tested tactic in the military. That you divide them so that they become weak and then you can be able to rule them. Our friends on the other side will choose the leaders of the minority because they are the minority. They just have to live with the reality that they are the minority. Let us not have an unnecessary contest as to which side is the majority. Nanundu kilangaliko kuna kithoi niyongu mbungeni akati ngwatani wa Kenya Kwanza yungamiti mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah mwathani wa ala aingi na munini wa kene muyumba wa Kilifi South Owen Baya mwathani wa mukuni wa Mutalisa mbunge nyakati Kenya Kwanza yungamiti muyumba wa Mugirago Ethio Silvana Sosoro na munini wake ni Ndongo Yaka kaundini ya Marsabit Mwandu Naomi Wako ngalikoni yo Azimio mbunge nyakati mwathani wa ala aingi yungamiti muyumba wa Uguja Opio Wandai na munini wake ni muyumba wa Kathiani Robert Mbui mukuni wa Mutalisa ni muyumbe wa Sune Umiloni wa Ziwa Junet Mohamed atethewe ni muyumbe mwolote na chama cha Jubilee Mwandu Sabina Chege. Bunge ni ya Senate na valabate na kaumwingi ni kwithu Kenya Kwanza niyo ina maseneta ingi seneta miongo 33 na Azimio na miongo 3. Kenya Kwanza hisa kuite seneta wa Kericho Haron Cheriot kutongwa ishangaliko ya ala ingi na munini wake ni seneta wa Nakuru Mwandu Tabitha Karanja. Mukuni wa Mutalisa kwa ala aingi ni seneta wa Kakamega Boni Halwale atethewe ni seneta wa Sampuru Stephen Lelegwe. Azimio yitikila mwana wa alani ni yosi seneta wa Kilifi Stewart Mazayo kutweka mutongwe wa alani ni mbungeni
na munini wake ni seneta wa Kitui Enoch Kiwambua. Mwanani wa Mukuni wa Mutalisa manengi seneta wa Isiolo Mwandu Fatuma Dulo vala nake seneta wa Ilovi Edwin Sifuna utwikethiwe munini wa Dulo. Dongoi ya ala ainge mbungeni akati niwe wa katatu laini nuonene mbungeni na vena uniko kwa President William Ruto mwanani zikayoni sia kululusi udhukumi wa serikali akati dongoi ya ala inge hedha na kivaloa cha kukwatiania na speaker kuvitu kithia mivango wa serikali kuthukumithia manifesto ya serikali undumwa na kuikithia hatongoi olote ni President miathandi kwa thukanyo tama minister na mabasanda di mathui mwana kuvitu kithia kwa mituki oingi ena wia wa kukunikila na kulunga budget ya serikali. President Ruto idhuwe kwetie vaneno utongoi wake wa mbunge ukwati ya amwe mama wala nyumake mavata tawa iwelo vya mbianu maunduni maa kukilia wimi na kinandu kimwana cha Asla Fund. The reason why we did not do as well the last 5 years is because we did not engage our legislators. Our legislators knew very little about our plan. And that is how we failed. And that is why we must start here. You people must understand. You must be the champions. You must be the people to explain so that this plan can succeed. Ateo kumina kau wanu ula munene na munini mbungeni akati medho onde meidhu wa mamusi ya ezi speaker wa mbunge ulo na senator wa county ya Mbungoma Moses Masika Wetangula kunenga na silo amuthia na utioku konya muungamo wa ayumbe halama na kila ni ili azimio na kulika Kenya kwanza kithimi kinene ne katikati wa aki ya mundu kikatiba kukwatiania na ngwatano ya wendu wake na mawiwe no masi ama bewa unyuvani yoni kiva kila kinene kimiao. I am not part of either side. As it is, I am the speaker, the impartial arbiter, and will be guided by the constitution, the law, and standing orders of the house, and no more. Dilivotia hekumbia siasa kumavamu sinilovi nitawa Benjamin Mwaka. Ndi musiaisia gewa isu ya Benjamin Mwaka ilani kumbia siasa withi wa ukwatiania na Rastas Zomo itina wa Vilingi wa Mauvoo baya mwendoni wa saili na nusu mubikie na kunenania maundu asu mwaka wabikia na kutuelesea naeni ala mekwithi wa bandhini wa studio na ndi twambako saudi umo wa ndatika nini ndukathibasa idusioketheti. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio devina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika umane
Akenya ni marafiki critics, lakini wanawe asiweke nukisio moko tabia. Ni avidugie ku. Tukane hizi. Kanisa manyuma msiwanane. Bomu kubwa ni kanifu ni mwana Nairobi. Wewe ande wastua kaka. Nimesema kanisa. Ndikola spaki. Na kama na mwana zaidi wa Kithoni. Mombasa. Saizi wanakoni. Anaweza wa kwambisema. Hapana. Asi. Ningi na naite yabuye. Otondo Yesu wa meya ya tume. Enda yonde mukana iche ula uvo musio. Boya makanisa na agamba ni muboya munetura je ndo muboya. Company talent. Now engineering is passion professional. Unaelewa? Ina nende buna attitude ya hiyo na my mother kana. No sawa. Hamuka. Mwini musiono ngina ede emu kiwanga. Mukei? Totally Mukei. Hey, wangai pio. Kuno nungu tita na kulia zi. Nunu da kukena. Koni nema niyo eso. Ngaino ukuhundia siasiendo. That show you that it's not about you. It's about him being glorified. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ni muvya musesya nundu akwendea kwithwa na ituri na uthocha ingi tutambanie imwe. Atongoi ma iwango itano kati wa thanthatu cia utongoi ba Kenya baminite kwithwa kiritu cha uyabala wito ni waumwa kwa mukwambisya kuthukuma mwenethi na kuyanisya mawatho ala manengi enethi kabindane kala manemanthi ya kula ni ukulio ula waumwa ni ndongo cia makanisa sub county ya Kibwezi county ya Makueni bala ine na itongoiwe ni musyaisya wa makanisa ma pefa sub county isu Reverend Morris Nzioki menda atongoi ama tongoiwe ni Musumbulia Mruto kuthinikia thina wa kwambata kwa ngalama ya mikalile ba Kenya uneni wa tongo yama makanisa uka kabindani kana kiwango cha muthia cha atongoi na kilani cha MCA kikwatiwa kwambisya kuya kithitu cha uya chumwani kitu kwambia Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Kitito cha uya kwa magavana noko kuna mbesie kwa tewani kwa yumbe maseneta ndongo isia mwitu na ende president na munini wake na lama na ya kitito wakeli wa chumwa ki ndongo isia makanisa yunisia weta uniwona mweso rasmi wa ivindea siasa sia mwaka wangilile na miongole na ili vala yumenda tongoi akwa mbesya kuyanisa mawatho lama na nenganie kwa enende vindani ya kutoa isia campaign. Viongozi wote kutoka kwa rais kuteremka chini mpaka kwa MCA wote wafuatilie kile ambacho zile sera waliuzia wananchi, wafuatilie kuzitimiza. I know it is possible kama wanataka. Wananchi wanataka, kwa hivyo viongozi sasa ni jukumu lenu kuhakikisha kile mliahidi akijaishia hapo kwa siasa na kikaisha, lakini fuatilieni, ni mambo mazuri. Tumeona mwanzo mpya na tunajua it is going to be well. Maekane na maundu alangi na mayambi ya uthukuma mwenendi nundu ndi undu itie ile yenda uthukumi na uchumi wa ndino ya Kenya unaeuna soroteka na unaeuna the yapio gwetha gala kindu chonde ni chambata na amwi atongo imatha na sindu sina ivathukanyo na yini bongo kulelekana ibindane thi ne kana economy yitu wize gwetha ni yaendea na kuthea
withi atongo ni mambia uthukuma mwene nthi makianise mawathomo Valatongoi amanali ofisini kavinani kalaine nthi maende na kukunekane kwambata kwa ngalama mikaleva Kenya. Ndongoi isi ya kanisa sienda mawala nyometheo ni kuikiwa ni mbunge yingwatanio na President William Ruto. Nikana kuwekethia mathawa masi ndo kivothokanyo ni maende ya kuthea mwene nthi. Ongi maenda kithito kila kinekitwo ni atitivi ndani ya campaign kutumika kumuthukuma mwene nthi. Oyuma utane mambatie leundu nesa uthea na kila kindu chonthe chonekana chungamite kuingwa mbesa na kuingwa kuthiuka kwa biashara ebingwa economic ni kiende kuti kulya atongo yonthe pamwe na president witu wa Kenya anenganite mithana yana yimwe aliko sumbini pe mondola waitio ku implement kana okuyanisa twimukule ni kana nake ose mwana u nikenda athukume wana Kenya nikenda wize kuthani kutha kwina Mauvoo asa ndi yetu ya Kenya. Kama hii bidii wanatumia sahi kutafuta viti vya bunge, kutafuta uongozi wa kama ni speaker, vile wamekuwa na bidii nyingi, sahi wako na bidii wakitafuta viongozi wa wengi bugeni na nini. Tungeomba watumie the same capacity na nguvu na bidii kama hiyo, the same zeal tungetaka kuiona wakihakikisha Mkenya mahali alipo hakuna mtoto amelala njaa, hakuna mtu amekufa kwa sababu ya kukosa matibabu, na wakabiliane na gharama ya maisha ambayo iko juu sana. Valama ikathie tambia Kenya kululumilia Mauvoo mbeni kavindani na itinani wosa kuanua matuku kenda mamwe wanana na wengi tino tuwa muthia wako tuwa Supreme yolowe kuonia musungio makivila chao president. Atongoi amenda ine kuende ya kufoya atongoi ani kanako kuata uwe na umani wako mathukuma na wengi kumathukuma kwa uyananu. Tuombe pia waongoze kwa hekima kwa sababu kila uongozi unatoka kwa Mungu na Biblia inasema kubarikiwa ni taifa ambalo Bwana Mungu ndiye Mungu wao, ama Mungu wa mbinguni ndiye Bwana wao. Kwa hivyo tuwaombe wasipoteze mwelekeo, mawazo yao yasiibiwe na shetani, wasikue selfish. Tuwaombe hekima katika mambo wanayofanya, katika shughuli wanazofanya za kuendelesha hii nchi mbele. Let us unite. Bayingwe vida ya ngusanisho, bayingwe vida ya kunzanisha, na bayingwe vida ya menana, na bayingwe vida ya kuibanisha. Ibila yibo yini ya kuitanga ini kenda atunenge wi nomani wake ni kenda tuambie kuimplement kana kuyanisha mawivito mande mawivito la manevi tuletongo vitu ngayambie kumianisha ombala. Atongo ima kiwango cha muthecha utongo iva Kenya cha MCM kwa tuwa kuitho kithitu kwa mbisha chumwani kitu kwata valava akaunti ya Makueni cha thikiki katoa wakatatu kitoa matuku miongoli na imwe. Ken Mulingia, Mutongo TV, Makueni. Muvea wa Oiti kauntini ya Makueni ni wakulia ndongoi ila inasakuiwe ithuthie enendi meyumilia kukwata nzanzo ya kuisiania na ekua ya wa corona. Itina wakumbuka kana utalo wa andu alama minite kukwata nzanzo itawindi muno kwenana na obisa ula ungamie unyaita wa Mauvoo na umanyi yulu wa nzanzoi kwa enendi kauntini esu Breta Mutisia kelungu cha miongo 3 yulu wa yana kilani enendi ngile 19 mana nyanyama miongo 3 maminite kwata nzanzoi ya wa corona. Caleb Chalo nukutuelezea. Inaminie kusakuwa ba Makueni County tukaiye maundu ma health musali ni wambe niki ni kwithia fota situ ila sina tukunie sina wima wamwi maendeleo withia ni evidence niki ni kwithia mbesila sikwithia kutoa hospitali kana sikwisa utumika mundu anetwa kana amina kusindwa nu wau nisiusioka katika mind. Ni avisa walonga mionaicha wa Mauvoo no mani yulu wanzanzo yekwe ya corona chumwane kiva kaundi ya Makueni Breta Mutisia akienda ndongo ilina sakuiwe isiokevo na kukasaka kanda yulu wa kuthuthia mwenenzi kana ikuwa ya corona yovo na kukwata nzanzo ni kendo cha vata. Kuni asia ala ondhe manako kunie kula katika forum siaku ila umatembelea mathingilile muumile mastali ni maitu asa muno makwate nzanzo ya COVID-19 ni kwithe mawase matongo ilimetikila wa muno nene nthi alama na makuni. Kaundi ya Makueni mbike ya vau tondu kuna ile miaka utamevetuku utalo wandwa ima alama kwati nzanzo ikuwa ya corona windi muno. Breta Mutisia akielezea kana mbike ya vau ilungu ya miongo 3 yulu wa yana yandwa ima nimo makwatite nzanzo yekuwa ya corona.
ndongo ilina sakuiwe va kaunti ya Makueni sina kianda nthini wa maundu ma kiumo wamwe wa NND na muno kumasomethia na kumatavya yulu wa muisho wa kukwate kuwa ya COVID-19. Brett akinena na andiki ma Mauvoo maofisini ma wimo wamwe va Makueni akigithia kanoneni wa ikuwa ya corona ni athelile ni muisho munene ulotono tuma NND mavini wa ni ikuwa yi nundu yivo ne yathela na ni utwa kulia anarika nthe makumile makwate nzanzo ya COVID-19 ama maito onala makonja amba bikema kwate nzanzo ya COVID-19 na pia onala mena mouta kisukari ta pressure onatambio nango makabikie kukwata nzanzo ya COVID-19 nundu COVID-19 bado iyoko iyathela na ila indi wa kwata nzanzo with ya wina ile to add immunity na maundu methe ya memasio ku ninatunga mubya kana mwenendi vala wini we wakiuno tavyana nukuposa twayo biko. Caleb Chalo, Mutongo TV, wote kaunti ya Makueni. Amwika kauntini ya Masakuni makulwa kutumia mitandao ya matuku haya mikumukanile undu vailite na kuithiwa mayosa ibuso ya mawia ala ma mitandao nikana kwailia mikalile yo na kuola utalo munene wa amwika ala matena mawia Mauvoo maiweta kana mitandao ni inengete amwika ibuso ya kumitumia nesa indi amwe nimethitwe maitumia mitandao isu undu vatailite. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Kwena na visa munene kuma ngwatanio nino ite ya kisidikali ya South to South Dialogue Stephen Degwa ni kana vena vata munene wa mwika kwa kautumia mitandao kana internet kuanzia ila itailite ndailise kana ivinda ni ukite ni vatoneka mitue imwe ila mwika maende na utoa isi mitandao ni ikamandwa vanene na ingimo kuikala mayilila na kukosa mawia. Of course we are advising the young people even in this training that the way you present yourself on the internet has a huge impact about your future. So, do you, for example, as a young lady, want to post nude photos on Instagram, on Twitter, on Facebook? Is that the way you want people who are prospective customers, people who are prospective employers, even people who are prospective suitors to take you? And you know, the internet does not forget. So to the young people, whatever you do on the internet, let it be productive. You can do your own personal things in your privacy without having to broadcast to the whole world about what you're doing. So basically, that is what we are telling the youth, that the internet is there for you to be productive with it. There is a wealth of information. It is limitless. Whatever you can do is limitless on the internet. So don't waste time going to nude sites or just wasting time with entertainment. Balance entertainment and productivity. Ingi Stephen thini wauneni wake na andiki mama Mauvoo na wakikalo kila chaete mwe amwika mbe wa mainaili ni wa makulia amwika alama ende na utambuka kundu na kundu kithitoni cha kumandha mawia kutumia mitandao kwanzia ila ilite na kutumia miana ila jivo ila jikitu ni silikali na kutumia mawalani ala mekitu ni silikali amwika maumandha mawia bandu ba utumia mitandao isu kwanzia ila itailite. There's a huge gap that the young people need to cover in order for them to be successful in life. And digitization is coming in to empower them to take that opportunity and to take care of their lives. Here in Machakos, we see that we have already had over another 200 youths, which is our basic minimum, 200 youth, because we cannot, of course, train everyone. And by the reaction so far is that we need more, organizations. Ajira Digital, for example, which is run by the government, is a very great idea. It is helping a lot, but of course the government has more money, more resources, it has wider reach, and so we are coming in to fill the gaps that Ajira is leaving behind. And they're not small gaps, they're quite huge gaps, because again, even with all the machinery, the government cannot do everything. And that is why non-government organizations like South-South Dialogues are helping to fill in this gap, is to empower the youth, young people, especially in polytechnics, in different counties, on the opportunities available
on the World Wide Web, that is the internet. Joseph Kamau ni umwe kati wa alimu ala metha maitwa isia waranio wa kusomethia amwika bala ingi walesekana nimekwendea na ukwatiene na amwika kaunti-ini ino ya Masaku wikithekana masomwa ni mavikia kila umwe na kumatangia kuwa mitekoni mithuku kana kuunika na mawia na mausio angi ala mokana na utumi musio wa mitandao ino ya mikumukanilie. This is a program that is encouraging young people, especially young people who are doing technical courses, on preparedness after their coursework. How do they get into the marketplace? How they can use their digital platforms to get themselves into jobs, to get themselves into the freelancing jobs. It's a platform that has really helped so many young people. At the end of the 2 days, we are hoping to achieve to sensitize these young people so that after they are done with their coursework, they're able to get into social media. They can use their social media positively, different platforms that are there, and they can get jobs. Kama sisi youth tunatumia mitandao vibaya, kama sasa kuangalia hizo pornographic nudes, hizo haziwezi tusaidia. Lakini tukiingia kama sasa mitandao tutangaze biashara kenye mtu amesomea, uendelee na kugoogle upate more, utaweza kutusaidia. Lakini sasa tukiangalia hizo vitu hazitusaidia kama youth, kwa sababu hizo obvious zitatuharibu akili, tutaingia kwenye urulaguzi, vitu kama hizo, hata wizi, na itatusaidia kabisa. Yu amwika mbe wa manaili ba kaunti-ini ya Masaku ni metha maikwata masomwa. Daniela Mwankela, Tongoi TV, kumva kaunti-ini ya Masaku. Ngewaisu ya Daniel Mongela itonenga ikuso ingitwa saudi umo wa ndachikanini lukadhibasa itusokeleti. Ikia kamba nituendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cienzo situ na kithuma jua mbea unyameti dukanye ndawa no gili wa itabakana wethe akana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaigua yuni wa mazwane ya maende makasi for that reason nijao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi nijo ketao kithangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zeti ngo mutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanza mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo vi kutumika kwikia yia kutumika kwikia leo. Musesi wa Tongoi TV nimekuacha chuma cha kikiseo na mlena wako atinda nesa. Yule ndio vocha kibunguni kitu cha tunaendele. Kwa mundu bata akamena tena. Kaze pinoni na ngene. Na idea yake ina jizio that is to a positive. Igala yake kisio yaka naese. Nye ikagwete. Nilala sema ni komendo ya yorowa ozatu ni muiyo na ina yumwe na yumwe isikana ngo ya ndia niyo yikalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi ine kutuma wethu wa moto waku tukamake dukelwe nansika ikalanthi tunenani kumajana mpaka Desemba baada wana madhamba ambao aleta ende bidete ya neno na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada ola weka isina wakota ndio siana siena tena ukelia mwana no ona nyumba we mutavyo ndepika umaya ale kana etrika mono asito na wikara kina tudu kesi sena situ na tuina na kana sio sina mawoni misigo goya situ kusikona na tukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotypes siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona usiye mukeka wakina mukeka usiye wakomea
tumena iwo kome ya mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwalito transplant sasi yanata transplanting by sauteka provided with ibami ndoni vena upa twaite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro isu to na kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udhocha ingi musiaisia tuendanie imwe timu ya Kenya ya mubila wa moko kana volleyball ya Kamalkia Strikers ni idhau ya Onyanya na timu ya Ndia Sabia na ya Kimwaseti itatu kwa badhei na umundi ni idhaukie na timu ya Reserve kana timu B ya Ndi Isu na mauyumba nisio mayende ya mamadhau mandhisio ndema World Cup chuma chukite kuya Netherlands. Tumeimprove sana sides ya reception kwa sababu hiyo ndio imekuwa problem tangu, but leo umeona reception imekuwa poa. Mali tumekuwa na shida ni attacks na backcourt cover, and then kitu kingine ni tukifika 16 to 18 points tunaanza kuishia hapo. So mimi naona tu tutaongea kama players tujue ikifika 18 tutakuwa tunapatia player mgani balls. Umeona kama muhimu atajisacrifice kwa reception, mwingine ajisacrifice kwa attack na mwingine kwa defense. Hivyo ndio make kumalizia hiyo set kwa sababu tunafika hapo na kila kitu inakatalia hapo. From set ya kwanza, set ya pili, set ya tatu ikifika hapo hakuna nini place tunaenda. So hiyo ndio kitu ndakana tufanye sana. On behalf of the technical bench, I can say that the team is in the right path. We are leaving this match today very proud of our ladies and proud about our performance. What we gave in this match tonight prove that we are doing great and we are in the right path. Obviously, there are a lot to continue growing and developing on the team, but coaches are working very hard with them to make those things happen. The friendly matches will help us to make the final adjustments before the competition starts. Obviously, 3 months of preparation will not going to give us the condition to be maybe fighting for the gold medal in the competition. But what we want to do here is to have this team well prepared for any kind of challenge, any kind of competition from now on. The team is ready to be facing any team. Obviously, we're going to be needing time to do it. By the end of the match today, coaches were talking to the players and that if we're going now for the African Championship, we're going to be doing much, much better than we did in the past. But we don't want to be in the African level anymore. We want to be in a higher level, playing any team in the world. It was nice. I mean, I didn't watch before this team, but even if it's young team, so I think they can prove more, so to improve themselves and to show that the volleyball in Kenya is good level. I think that if you have chance, you can do everything. So I hope that Kenya can play good volleyball and to take good results.
So everything is possible, especially in sport. So I hope the best for them. For me, that was on that way was more interesting. But I saw that you have a lot of possibility, and I know that that you are as nation you are good physically, especially physically, and I know that you need time, and I'm sure that in the future you will be better and better, and you will achieve your goal. Thini wa mathauma EPL timu wa Man City no bingie ulawa Wolves mbao itatu kwa bathei nayo Tottenham ya binga Leicester City mbao thandatu kwa ile. Back again here looking for a similar result, and what a start! First attack, Jack Grealish into the path of Haaland. Haaland still